Welcome again to another session of chat with caregivers taking care of a parent living with Alzheimer's. My name is Fortuna Kuso. I am no doctor, not a nurse, and not healthcare professional, but I am a mother by devotion, a daughter by dedication, sister by love, a friend by choice, an educator by profession, and caregiver by birth. Do you want to know how many ways Alzheimer's impacted my life? Let me count the ways. In continuation of things that I chatted with you about for the last couple days, today I'm going to talk about making tough decisions as a caregiver. How do you go about making tough decisions and being able to live with that tough decision that you have made? So if you have any questions in this discussion, please jot it down. I also have the same video going on live on YouTube. So if you missed anything and you want to rewatch it again, you can watch it in replay. If you put your comments on the YouTube, please start with the word replay so I know your questions and comments are coming after the live session ended. So kusoo dhawaada maanta waa maalin kale oo aan ka wada hadlayno oon idinla wadaagi doono waxyaabihii aniga aan soo maray asaa qof oo hooyo oo waayeel ah oo Alzheimer's ama cudurka xusuus darrada la dhaho oo ku dhacay hayso ayaan maanta meeshii idinka wadi doonaa. Haddii aad su'aal qabtid oo rabtid inaad iga warsatid waxyaabaha aan ka hadlayo maanta, please su'aasha meel ku qoro, computerkaaga, teleefonkaaga xaansho ku qoro si aad ii warsatid markii hadalka aan dhammeeyo. Haddii su'aal kale ay qalbigaaga kusoo dhacdo markii hadalkan aan dhammeeyo kabacdi, videogan also waxaan live ugu duubahoyaa YouTube channelkayga Fortuna Kuso and channel linkigiisana my TikTok profile uu ku jira, hataa clicks waa ka tegi kartaa, marka meesha ayaad ka fiirsan kartaa. Haddii aad igu fiirsatid on YouTube, please oo su'aal ama comment aad ii dhaafaysid ku bilow xarafta replay si aan u ogaado inaad waqtigii live-ka aad fiirsanin. Maanta waxaan idinkala hadli doonaa sida ay u adag tahay inaad go'aan gaartid, go'aan oo noloshii hooyada ama noloshii aabbaha si weyn u saameyn doono inaad gaartid, sida ay u adag tahay iyo siyaabaha aad kastoo yar isugu sahlin kartid ayaan idinkala hadli doonaa maanta. Midka u horeeya markaan ka hadlo adiga go'aanada dhibka badan oo aad arkaysid sidee uga bixi kartaa, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad go'aankii suubisid, inaad go'aankii gaartid, waana go'aankii aad gaartay uu noqdo mid aad adiga ku la noolaan kartid, mid aad dhihi kartid go'aan u fiican hooyaday ama go'aan u fiican aabbahay ayaan gaaray aad dhihi kartaa u baahan tahay. Ma rabtid inay wax aad ka shalaynaysid, shalay shay xaaraan waayaa la dhahay, wax aad ka shalaynaysid berri is leedahay allah haddii aan saas yeeli lahaa, haddii aan maalintii hooyo aan saas u yeeli lahaa, haddii maalintii aabba aan saas u yeeli lahaa, haddii aan saan ula hadli lahaa. Waxyaabahaasoo kale, shalaygaasoo kale xanuun badan ayuu kuu keenaya mar aadan waxba ka qaban karin oo arrintiina ay dhammaatay, arrintiina ay gabagabowday. Marka si aadan u shalaynin go'aankiina aad ugu gaartid aabba aan hooyo, maxay tahay waxa aad suubin kartid waay. Tan u horeysa aad suubin kartid waxaa waaye adiga horta baro sidii waxa haayo hooyo iyo aabbo, muxuu yahay Alzheimer's and xusuus la'aantaaniyta maxay tahay, sidii aad ku baran lahayd isku day, sidii aad ku fahmi lahayd sida cudurka. Adi takhtar ma ihid, aniga hadda bilowg waa idiin sheegay takhtar ma ihi, yaan idin dhahay nurse ma ihi, yaan idin dhahay qof oo caafimaad wax soo bartay ma ihi, macallin oo ingiriis dhigaayo ayaan ahay. Marka waxaad isku daydaa inaad fahamtid cudurkan Alzheimerska sida uu yahay, ama cudurkan xusuus la'aanta ama dementia ama maskaxda oo qofkii ay hoos uga dhacayso wuxuu yahay. Horta adiga isbar, haddii aad video fiirsan lahayd, haddaa buug ka akhrin lahayd, haddaa inaad fahamtid isku day qofka waxa uu xaalkiis yahay. Sababtoo aniga markii kow hooyaday Alzheimerska lagu sheegay waxaan dhahay hadday wax lee hilmaamayso, wax hilmaamid iyo waa baxaa gurigan ka tagaa maxaa isu keenay, wax hilmaamid iyo inayna dhahdo waxbaa iga haddeen maxaa isu keenay.
wax hilmaamid iyo in oo wadnaheeda oo shaqeyn waayo maxaa isu keenay ma ogeen sida maskaxda ay wax kasta oo korka ku jiro u xukumayso ay uga shaqeynaysa ma aana fahamsanayn markii hooyaday ay yidhahdeen waxbaa iga xadeen waxbaa iga qaateen adii ilmahaaga wax iima sheegin albaabkaa iga xirateen waxaan isleeyahay maxaa ku dhacay hooyo waxbaan hilmaamay ani marka wax hilmaamada waxaan u fahamsanahay furihii baabuurkan inta dhigay meelaan dhigayn waa hilmaamay ookiyaalahaygaan meel dhigay meelaan dhig waa hilmaamay taleefonkaygaan meel dhigay meelaan dhig waa hilmaamay ani hilmaanka saasaa u fahmi hoyaan laakiin markii aan akhriyey aan takhaatiir la hadlay aan bugaag akhriyey aan videoyaal fiirsaday oo qof alzheimers oo ku dhacay waxaan ogaaday alzheimers inuu yahay cudur guud oo maskaxdii mashiinkii qofka korkiisa aan wadaysay ayuu cudurkii ku dhacaa marka maskaxdii ayaa isdhex qaadayso marka maskaxdii ayaa waxay taabanaysaa wadnihiisoo u shaqaynay beerkiisoo u shaqaynay sambabadiisay u shaqaynaan xataa indhahaaga markay wax kugu soo dhacaan asaas u xirtid xataa maskaxda ayaa ku dhayso waxbaa kugu soo socdo khataraa kugu soo socdo indhaha dabool indhahayay kaa dhicin marka waxyaabahaas isku day tallaabada u horreysid oo aad suubin kartid waxaa waaye inaad isku daydid inaad fahamtid cudurkan wixii uu yahay hadda waxaaba ilaahay dad ugu gargaaray meel kastoo adduunyada aad joogta haddaa internet haysatid waxyaabo badan oo information ayaa helaysaa bugaag alzheimerska laga qoray ayaa helaysaa artikalo alzheimerska laga qoray ayaa helaysaa oo dadkii ka hadlayo marka aad iyo aad ayay u fiican tahay inaad wixii u fiirsatid ood baratid so haddii waxa aan ka sheekaynay ay kula yihiin wax anfacayo dad kale please la share garay life linkagaanayto adigana like ida haddaa meeshaan joogta si aan u fahmay inay dad ila joogaan so the first point you have to make a decision for your loved one and those decisions are tough you're making tough decisions that will have huge ramifications on your loved one's basic well-being because you are the caregiver and your loved one declined or will decline so far to the point that they cannot participate in making decisions for their own well-being. It's going to be on you to make those decisions. So how can you make those tough decisions and at the same time make those decisions you can live with? You can say, with whatever information I have, I did the best I could for my mother. I did the best I could for my father. I did the best I could for my husband, for my wife, for my brother, whoever loved one, you are a caregiver to living with Alzheimer's, right? So how would you do that? The first step to that is educating yourself. Learn as much as you can about Alzheimer's disease. Learn as much as you can about the progression of the Alzheimer's disease, how it moves from one stage to another, right? Learn as much as you can, ask questions. Also, ask questions depending on what part of the world you live in. Ask questions and find out what care opportunities available for your loved one. What medication is available in what part of the world you're in. Okay, what could be ramifications of having Alzheimer's 1 year down the road, 2 years down the road, 3 years down the road? What would be the ramification? What do you have to be ready for? What is in the horizon? Like I said in my other videos where you could use it here on the playlist that appears on this video, you could see it. It's a part of the playlist, but the challenge is that you do not know what Alzheimer's will bring, but then you can have an educated point of what are some of the things you could that you could be prepared for. So educate yourself as much as possible. Okay, so markii aad baratid wixii aad ka baran kartid cudurkanayta Alzheimer sida uu qofku ugu dhaco sida uu u gudbo tallaabadiisa sanadba sanadka ka dambeeyo waxayna ku xiran tahay inta uu qofkaaga noolaado aniga hooyaday waxaa lagu sheegay 2011 haddana 2013 aan joognaa 12 sano ayay qabtay hooyaday oo tartiib uu u soo riixaya markasta uu wax ka xadaayay
haddana waxaanu ku dhahay cudurkan Alzheimer waa cudur tuug ah qofkaagi ayuu mar kasta gabal kaa xadaa maalin kasta ayuu gabal kaa xadaa oo qofkaagi marka adiga sidee marka waxay isu baraysaa waxaa isu baraysaa takhaatiirta nurseska dadka caafimaadka ka shaqeeyo oo aad heli kartid warso taladooda qaado maxay kula tahay inaan waxaan ka samayn doono tallaabada ku xigta maxay tahay oo aan samayn doono maxaan expect garayn karnaa waa ognahay qofna ilaahay ma ahan qofna ma ku dhihi karo waxaas iyo waxaas waaye Alzheimerskana waxaa waaye cudur oo qofba si gooniya ugu dhaco sida aniga hooyaday oo u taabtay adiga hooyada ama aabbaha ma u taabanay qof kastaba gooni ayuu u taabanayaa qof kastana siday maskaxdiisa ula dhaqmaysan waa kala duwan tahay dad oo waxaa jira hooyaday markii lagu sheegay oo 2 sano iyo 3 sano ka bacdiba sariirtii ku haray oo 4 sano 5 sano sariirta saaran waxba ogeyn laakiin hooyaday hadda 1 sano iyo nus kaliya sariirta saaran tahay marka la tasho dadka takhaatiirta dadka nursiga dadka yaqaano oo horey u soo arkay dad badan oo cudurkan oo ku dhacay ma kuu sheegi karaan aabbaha ama hooyada siday noqonayaan oo tallaabo laakiin waxay kuu sheegayaan siyaalahan ayaa ku dhici kara qofka Alzheimerska qaba anigoo ii sheegay takhtarka depending how inta ay hooyada noolaato hooyada waxay hilmaamaysaa qofkay iyada tahay qofka adiga tahay meeshay joogto meeshay ka imaatay waxay hilmaamaysaa inay baahan tahay inuu xanuun haayo waxay hilmaamaysaa inay daalan tahay seexato waxay hilmaamaysaa inay hadasho waxay hilmaamaysaa inay cunto calaaliso oo laqdo wadnaheedu wuxuu hilmaamaa inuu dhiigi korka u diro sambabadeedu waxay hilmaamaa inay hawadii qaataan waxyaabahaas oo dhan ayuu kuu sheegaa marka la tasho hadduu jiro qof caafimaadka ku saabsan ama caafimaadka kaa yaqaano ood la tashan kartid la tasho maxaan ku dhahay tan u horeysa waxaa waaye wixii aad ka baran kartid cudurkaanayto sidoo u dhaqmo sidoo dadka u taabto baro markaasaan waxaan ku dhahay sidee ku baranee waxaad la xiriiraysaa dadka caafimaadka yaqaano oo adiga kaa badiya caafimaadka ama soo haayay qof oo cudurkan qabay soo treat garay qof cudurkan haayay ayaad la kulmaysaa so my first point in when you have to make tough decisions how can you make those tough decisions you can live with and I said the first one is for you to educate yourself learn as much as you can about Alzheimer's and also in order to have that learning consult and talk to any healthcare professionals you have access to do not shy away in asking the questions do not worry about whether this is the right question, whether this is a stupid question, whether you should ask this question. Ask the questions and the answer you get might surprise you. This doctor, this nurse, this healthcare professional will give you information that they can give you in a professional manner. And also, they are not emotionally invested in your loved one. So they could look and they could give you information. Last December, for example, my mother ran into illness where she had a boil on her back and it got infected. And when the doctor came, she said, we need to put her on antibiotics IV. But then she told me it's December, it's around Christmas holiday, so just in case we cannot get handle on this boil and the infection gets out of hand and your mother ends up dying, we need to have pain medication to make sure that at her last days of her life, she's not in pain. That's not what I wanted to hear. And that's not what a sister or a friend would tell me. But this doctor is professionally involved and emotionally removed from my mother. So she could tell me what she thinks. This could be something we need to look into. You need to order pain medication to make sure your mother is not in pain, just in case this is what takes her out. Right? Alzheimer's is never what takes people out. It's the impact of Alzheimer's. Somebody will have a heart attack or stroke, or their heart would stop because
the brain stopped sending the signals altogether. Some people would have pneumonia because the brain will stop sending the signals to the lungs will get wet, the person will get infected, and the pneumonia will take them out. So something else always takes them out. So it's very important that you deal with the healthcare profession, consult with them, ask them questions. Do not shy away from asking the questions. Okay? So the third one I'm going to talk about is qodobka saddexaad oo aan ka hadli doono ayaa waxay tahay ogolaaw hooyada ama aabaha inuu yahay qof keliya oo cudurkaanita qof kasta oo goonidiis ugu dhacay sidii aan hore u sheegay. hooyada ama aabaha siduu u taabto cudurkan sida ani hooyaday u taabanayo ma ahan, waa kala duwan yihiin. marka adiga waxaa loo baahan yahay inaad ka fikirtid maxay yihiin waxa anfacayo hooyada iyo aabaha, waxa ugu fiican oo dantooda ay ugu jirto maxay tahay inaad iswarsatid waay. adiga ma ka fikiraysid walaashaasay u fikiraysid ama qofka dariska inuu ku dhahayo hooyadaasaan u yeelin, aabahaasaan u yeelin, walaashaasaan u yeelin, waxaas dhan ma ka fikiraysa. adiga waxaa ka fikiraysaa maxaa muhiim u ah hooyada iyo aabaha. hooyada iyo aabaha hadday maanta hadli karaan maxay rabi lahaayeen, maxay sheegan lahaayeen maanta hadday hadli karaan. hadday maanta iyaga go-aankooda gaari karaan maxay go-aan ku gaari lahaayeen maanta. adiga marka su-aashaas ayaa iswarsanaysaa, waxaa ka dhigaysaa daaweynta ha ahaato, takhtarka la hadlidiisa ha ahaato, whether aa isbitaal geyn kartid guriga aa ku haynaysa ha ahaato, whether aa adiga haynaysa ama aa qof kale u yeerays kuu kaalmeeya ha ahaato, wax kasta oy tahay adiga fikradaada waa inay ahaataa maxaa u fiican hooyo iyo aabo. soomaali waxay dhahdaa ninaan gurigaaga kula dhisaynin 12 tallaaboo kuugu dara. annaka dadkeen waxaan dhahnaa langminkaakiin dhisaan tumi ilama tallaabii kiinka dare. wuxuu ku dhahaa qofka waa kugu yar yahay gurigan, weynayso gurigaanayt maxaa 10 tallaaba ka dhigin, 12 kale ku dar 24 tallaaba ka dhig. guri weena u baahanta, ilmo badanaa qabta. adi laakiin haddaada alwaaxi haysanin, haddaada hoorigii haysanin, haddaada tarniigii lagu daboolay aada haysanin, haddaada bulukeetigii haysanin oo 10 tallaaba leh u haysatid, qofkii hadduu 22 kaaga dhigo intee ka keeni adi wixii 12 kale, qofkii 22 ka dhigo ku dhah wuuna kaa tegi. marka adiga dadka ha ka murgin oo ku dhahayaan hooyo maasaan u yeeshid, aabo maxaasaan u yeeli weyday, maxaa soomaaliya u geyn weyday, soomaaliya gey quraana la saar lahay, waddankooday kusoo degi lahayn, maxaa gaaladan ugu dhexaysaa, ha siinin daawadaanayto waa wax cudurka ku riday, takhtarka ha geynin, takhtarka daawadii uu siiya cudurkan ku riday, daawadan ha siinin, daawada maskaxda ka qaadaa sinjibiishaanayta sii. adiga waxaasoo dhan waa iska iloobe. waxaa ka soo qaadaysaa nin aan gurigaa langminkaakiina dhisaana tumi ilama tillaabi kiinka dare ka soo qaad marka. adigaa gurigii dhisa hoysid, adigaa haysid hooyo ama aabo. adi hooyo ama aabo qofkii haysid dantooda ayaa ka fikiraysaa maxaa iyaka dan u ah oo anigana aan u suubin karaa, ilaahayna ila ogyahay. okay, my third point today is making the care in centered by the person-centered approach. That's how you are going to look at it. You are not going to worry about how Alzheimer's impacted somebody else. You are not going to worry about whether somebody in your circle of family or friends is thinking about, you should give them this medication, don't give them this medication. I hear so often, even this weekend when I went to a wedding, a lot of people were telling me, why didn't you take her to Somalia? What does that even mean? How can I take my mother to Somalia when she had 7 children, 2 daughters and 5 sons, and all of us are not in Somalia? Who is going to take care of her in Somalia? Why would I send her? Because I have to be here working and I cannot be with her in Somalia.
Okay, so why would I send her to Somalia? But that person will tell me, if you would have taken her to Somalia and she would have seen her land, her brain would have returned, everything would have been fine. That's what that person is telling me. And I know they mean well, but they are adding that 12th step. In my culture, we say the dad, he who's not going to help you build your house, will advise you to add 12 steps. They will say, oh, because we use foot, right? 12 foot. Okay. So if you only were building a home, a room that's 12 foot, they'll tell you, no, that's too small. Make it 24 foot. But they're not, if you don't have the bricks, if you don't have the roof, if you don't have the wood to build it, if you don't have anything enough, the cost to build it, they're not going to help you with that. But they are going to tell you, why don't you make this room 24 feet instead of 12 feet? Right? So that is what they tell you. And that is the idea. So do not worry about other people telling you. I take my mother to Somalia, then what? Because here my mother has all the comfort I can provide. She has a motorized wheelchair. She has hospital safety bed that can go all the way up, all the way down. I can make her sit up. I can lift her legs. If she is in pain, I can get pain medication for her just like that. If there is an infection, I can get her like that. She is the cleanest woman, even though she cannot take care of her personal hygiene. She's the cleanest woman. She has a bathroom just set for her that I wheel her in, and she's showered every single morning. Her lotion and everything, and her atar set. Is she going to have that in Somalia? Would she have a bed that moves up and down with her? Would she have a lift that's moving her all around the house? No, she wouldn't. And I couldn't be there to provide for her. So why would I take her to Somalia? So remember, this is person-centered approach. You are going to do the best for your mother, best for your father, best for your loved one of your ability. Nobody is going to ask you more than you're able to, but you are going to provide them the best you can with the best of to meet the best of their needs. And you're going to do for them and approach their care keeping in mind what they would have done if they could say it for themselves, what they would have done if they could speak for themselves. So that is what you are going to do. What was valuable to your parents? My mother never wanted to go back to Somalia. We left Somalia at the beginning of the war, and she went back once in, I think, 2006, because she wanted to go to Hajj, and the easiest was to go to Somalia and then go to Hajj that way, because she had other relatives that she wanted to go with as a group, and they were coming from Somalia. So she went to Somalia, went to Hajj, and came right back. She wasn't one of those people that would say, I want to go to Somalia. She would say, all my family is here. Why am I going back there? I have kids, my children here, grandchildren, great grandchildren. Why am I going this? Right? Yeah. So those are the things that you are going to look at. So make sure, do not listen to what other people tell you. People always tell me, take your mother to Somalia. And my question is, then what? I took my mother to Somalia, then what happens? Who's going to care for her? Who is going to do the things I am doing for her? And would she get all the comfort that she gets here back home? Okay, so I'm going to wrap it today. Today, I talked about making the tough decision for your loved one. So my talk was centered around how can you make that tough decision and be able to live with that tough decision, right? How would you be able to do that? And then I said, to do that, teach yourself or learn as much as you can with Alzheimer's or the limitation or disability your loved one lives with. That's number one. Number two, consult with the healthcare professionals, because they can always give you an advice that's professional and emotionally removed, something you cannot do for yourself. And the third one is, make sure the care you're providing
is centered around the person. What is the best for this person that you can provide with your best effort? What would this person have done for themselves if they could speak for themselves? So those are the questions you are going to ask. Maanta waxaan idinkala hadlay haddii go-aan aa u gaaraysid qof aad haysid oo disability ama Alzheimer's qabo oo aan iyaka isu hadli karin, waxaa muhiim ah inaad go-aankaas gaaraysid adiga oo berrina dhihi kara go-aankaas sidii ugu fiicnaad aan samayn karay ayaan u sameeyey qofkan. Sidee taas ku yeeli kartaa? Kow, ka baro wixii aad ka baran kartid cudurkan ama disabilitygan aad la diilgaraynaysid. Tan labaad waxaan dhahay la tasho dadka caafimaadka ka shaqeeyo, takhaatiirta nursiga oo ku caawinayo, sababtoo iyaga waxay kuu sheegi karaan wax professional ah, because iyaka naxariista adiga qofkan idiin dhexayso iyaka uma dhexayso. Tan saddexaadna waxaan dhahay wax kasta oo qofkan aa u suubinaysid ha ka murgin dadka kale waxay ku dhahayaan, waxaa isku daydaa inaad ka fikirtid waxa qofkan u fiican iyo qofkan haddii uu hadli karo muxuu asaga suubsan lahay, muxuu yeeli lahay. Marka maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Haddii videoganita wax ku anfacay ay noqotay, please 2 thumbs up ii dheh YouTube si aan u ogaado in dadka ay ka faa'iidaysanayaan. Haddii comment iyo question aad iigu sheegaysid YouTube, please replay dheh si aan u ogaado inaad markii aan videoga ka tegay kabacdi markaan duubay kabacdi aad su-aashii i warstay oon uga jawaabo. Waxaan isku dayayaa maalinka shaqada markaan kasoo baxo 3 ilaa 4 inta u dhexaysa inaan halkaan soo fadhiisto sabti si aan dadka uga faa'iideeyo waxyaabihii aan soo maray. Sabtiga iyo axadana markay aniga 11 subaxii 11 AM Eastern Standard Time ay ii tahay inaan halkaan imaado oo live videogaaska aan meeshiisa aan ku dhaafo ayaan ku dadaalayaa. Marka halkaas ayaan maanta uga baxayaa sheekadanayto. Haddii su'aale ay jiraan, comment ay jiraan, please ii sheeg, like ii dheh, follow ii dheh. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay intiina halkaan igula soo wadaagtay. Thank you very much. Abdullahi, waa ku dareemaya. I'm feeling for you when you have a son that you are doing with this. May Allah give you the strength and the courage to go walk in this journey with him. I know it's not easy. I know it's difficult. It's been difficult for me for 11 years. And I will keep you in my prayer, in my thoughts every time, that may Allah give you the courage and strength to bear with this, and pray for him and pray for yourself and pray for me in the process, that we are able to get through these challenges and face it with as much courage, as much dignity as possible. And I really appreciate you coming here and sharing some of your precious time with me, because I know time is really a challenging thing that we don't have. And I try to come here and share my experience and my feelings. And I will hopefully see you again here tomorrow. Until next time, bye for now.